Now we start on the next topic, relational algebra. Now relational algebra can be said as a formal language which is associated with relational model, and it is used for retrieval requests. It is a mathematical form, we can say. It is a formal language just like we use SQL, but you have a formal method for specifying it, and it is basically used for basic retrieval requests. Okay. It consists of basic set of operation which is used to carry out the basic retrieval operation. Some set of operations you'll use in it. Now it is divided into two unary operations and binary operations. Unary is one where there will be operations which operate on a single relation. Binary operations operate on two relations. For the unary operation, the example is select. Select something from a table. So only from one table you're going to select. Similarly, project and rename. In binary operations, you have set operations like union, intersection, set difference, etc. Join operations that we have learned, and division operation. So we will see the first unary operation, which is called the select operation. Select operation, it is used to retrieve all those tuples from a relation which satisfy a specific condition. Okay, you're going to give a condition. You retrieve the tuples or records from a table, that is a relation, which will satisfy that condition. It is usually represented by the symbol called sigma, and you write it like this: sigma select condition on R, which is a table. Example is sigma course name is equal to BCA on the table course. That means there's a table called course, and you want to retrieve all the records where the course name is equal to BCA. Course name is an attribute or a column name. നമുക്ക് BCA പഠിക്കുന്ന എല്ലാ പിള്ളേരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടണം from the table called course. So that symbol that is used is sigma. Another example is you can use sigma amount greater than 35,000 on loan. The table that we use is loan, and you want to find out who all have taken loan for an amount greater than 35,000. So you will get the name of the person, the branch name, the amount, the loan number, etc. by using this. You will retrieve all the records or tuples related to that particular condition. Now next is, we can say that select operation is commutative in nature. Commutative in nature. That is, if you write sigma condition 1 brackets on sigma condition 2 are, in this case this will happen first. On the resultant relation you will do another sigma based on other condition. This is similar to writing first you do on condition 1 and then outer condition on condition 2. So it is similar. So we say that it is commutative in nature. This condition, select condition, can also be called as selection predicate. Predicate is also a condition. So that is about the select operation. Next we go to the second unary operation, which is called the project operation. The project operation is used to select required attributes from a relation, and the symbol used is pi. Pi, a list of attributes that you want to retrieve from the table called R. Attribute list is a list of required attributes separated by commas. You can have a single attribute or multiple attributes. If you use multiple attributes, it should be separated by commas. So basically it is like column retrieve ചെയ്തെടുക്കുക. Record അല്ല. Record എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെയാണ് പോവുക. Pi പറയുമ്പോൾ you are retrieving certain columns that you want. Okay, example is pi ISBN book title, price from book. So there is a table called book. You need only 3 columns, that is ISBN, book title and price. So you will get records relating to these 3 columns. Now, if the attribute list includes only non-key attributes, this is very important, non-key attributes, duplicate tuples are likely to occur. ഇതിനകത്ത് ISBN ഒരു key ആണ്. ഇനി key അല്ല, ഇത് രണ്ടും ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചിലത് വരാം. ബുക്ക് ടൈറ്റിലും ബുക്ക് ടൈറ്റിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളൊരു കീ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ടപ്പിൾസ് ആർ നോട്ട് ഫൗണ്ട്. ദാറ്റ് യു ഹവ് ടു തിങ്ക്. If the attribute list includes non-key attributes, duplicate tuples are possible. And just opposite. If the attribute list contains
കീ ആട്രിബ്യൂട്ട്. ഇത് കീ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ടപ്പിൾ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയായിരിക്കും? ഈ ഒറിജിനൽ ടേബിളിൽ എത്ര ടപ്പിൾസ് ഉണ്ടോ അത്രയും ടപ്പിൾസ് തന്നെ പ്രൊജക്റ്റിലും ഉണ്ടാവും. സോ the number of tuples in the resultant project operation will be equal to the same number of tuples in the original table called book if it includes a key attribute. If the project operation includes a key attribute. I have not written it here, but you have to listen to that. It's very important. Now, that is all. We had selection and project. Now you can combine these two. Relational algebra expression can be used to form complex queries. For example, find those customers who live in Calicut. You just need the customer name. So first what you do is, you find all the records from loan where the customer place is Calicut. So you will get every tuple wherever the customer places Calicut. Everything. So you will have the customer name, branch name, account number, loan amount, everything you will get. But the question here is, you have to find only customers. So only the name of the customers we need. So after this, on that you perform project of cusname. So you will get from that particular table, ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ടേബിളാണ് കിട്ടുക. അതിനകത്ത് കുറേ റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ടാവും. ആ ടേബിളിൽ നിന്നും നമുക്ക് കസ്റ്റമർ നെയിം മാത്രം മതി. So finally you will have only the customer names of people living in Calicut. Okay. So you can use combine. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേണമെങ്കിൽ ആകാം പൈ, പുറത്ത് വേണമെങ്കിൽ ആകാം പൈ, അങ്ങനെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. യു ക്യാൻ യൂസ് ഈക്വൽ ടു, ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ, അങ്ങനത്തെ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും യൂസ് ചെയ്യാം. Now next unary operator is rename. റീനെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം, അതിനൊരു പേര് കൊടുക്കുക, പുതിയ പേര് കൊടുക്കുക. അത് എവിടെയാണ് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുക? It is used to provide a name to the relation obtained after applying a relational algebra operation. നമ്മൾ റോ എന്ന് പറഞ്ഞ സിമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക. റോ എക്സ് ഓഫ് ഇ. സോ ദിസ് ഇസ് ദി എക്സ്പ്രഷൻ, ദിസ് ഇസ് ദ ന്യൂ നെയിം ദറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഗിവ്. ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സിഗ്മയോ പൈ വെച്ചോ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫൈനൽ ടേബിൾ ആയിരിക്കും. ആ ടേബിളിന് നമ്മളൊരു പുതിയ പേര് കൊടുത്തു, എക്സ് എന്ന് പേര് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഗിവ് എ നെയിം എക്സ്. So E is an expression representing relational algebra operations, and X is a name given to the relation obtained by applying the relational algebra operation specified in the expression E. ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട്, നമുക്കൊരു ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുക? കസ്റ്റമർ നെയിം ഉള്ള ഒരു കോളം കിട്ടും. അതിനൊരു പുതിയ പേര് കൊടുക്കുന്നു, ആ പേരാണ് എക്സ്. ഈ ഇ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ സാധനം. ഓക്കെ, now for example see here. ഇന്നർ ഓപ്പറേഷൻ നോക്കാം. ഇതെന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? സിഗ്മ കോഴ്സ് നെയിം ഈക്വൽ ടു ബി സി എ ഫ്രം കോഴ്സ്. ഇത് കോഴ്സ് ആട്ടോ, ഫ്രം കോഴ്സ്. സോ ദർ ഇസ് എ ടേബിൾ കോൾ കോഴ്സ്. യു വാണ്ട് ഓൾ ദ ടപ്പിൾസ് വേർ ദ നെയിം ഓഫ് ദ കോഴ്സ് ഇസ് ബി സി എ. അപ്പോൾ കുറേ ടപ്പിൾസ് കിട്ടി. ആ ടപ്പിളിന് നമുക്കൊരു ബി സി എ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പേര് കൊടുക്കാം. സോ ഈ R1 പകരം നമുക്ക് റോ ബി സി എ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബി സി എ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് മുഴുവൻ, ഏതൊക്കെ കുട്ടികൾ ഏതൊക്കെ ബി സി എ കോഴ്സ് എടുത്തു, ആരാണ് അതിന് എടുക്കുന്നത്, അങ്ങനത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് മുഴുവൻ കിട്ടും. സോ ഇത് പുതിയ പേരാണ് ഈ റിസൾട്ടൻറ്റ് ടേബിളിൻ്റെ. ദ റീനെയിം ഓപ്പറേഷൻ ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു റീനെയിം ആട്രിബ്യൂട്ട്സ്. ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു പുതിയ ടേബിൾ കിട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട്, അതിന് പുതിയ പേര് കൊടുക്കാം. ആ പേര് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് റോ R2 P1 P2 P2. നൗ ദിസ് ഇസ് ദ ഇന്നർ എക്സ്പ്രഷൻ. ഇതെന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? പബ്ലിഷർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേബിളിൽ നിന്നും നമ്മൾ 3 കോളം എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. സോ യു വിൽ ഹാവ് ടപ്പിൾസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഓൺലി ദീസ് 3 കോളംസ്. ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല. ചിലപ്പോൾ പബ്ലിഷറിൽ ഒരു 6 കോളം ഉണ്ടാവും, അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ 3 കോളം മാത്രം മതി. അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ടപ്പിൾസ് ആയിരിക്കും വരിക. അപ്പോൾ ഈ പി ഐ ഡിക്ക് പകരം ഞാൻ P1 എന്ന് കൊടുത്തു, സ്റ്റേറ്റിന് പകരം P2 എന്ന് കൊടുത്തു, ഫോണിന് പകരം P3 എന്ന് കൊടുത്തു. പുതിയ ടേബിളിൻ്റെ പേര് R2 ആണ്, പബ്ലിഷറിനല്ല. ഓക്കെ, അതാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. റീനെയിം ഓപ്പറേഷൻ. യു ക്യാൻ റീനെയിം ദ ടേബിൾ, യു ക്യാൻ റീനെയിം ദ attributes. Now next is set operations. Set operations. I know the first one is union operation. First one, union operation. First one is union operation.
സെറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ എന്താണ്? മറ്റേ നമ്മൾ 3 എണ്ണം കഴിഞ്ഞു. Selection, project and rename. We finished 3 and those 3 were unary operations. Now set operations are binary operations. First one is union operation. It is between two relation R and S, രണ്ട് table. That is R union S. Returns a relation instance containing all tuples that occur either in relation R or relation S or both. അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ അകത്തും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ടപ്പിൾസിനെ റിട്ടേൺ ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ആർ എൻ എസ് ഷുഡ് ബി യൂണിയൻ കോമ്പറ്റബിൾ. ആർ എൻ എസ് ഷുഡ് ബി യൂണിയൻ കോമ്പറ്റബിൾ. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? The degree of both the operand relation should be the same. Degree എന്ന് പറഞ്ഞാൽ number of attributes in R should be equal to the number of attributes in S. അപ്പോൾ എണ്ണം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. ആറിൽ 3 ആട്രിബ്യൂട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ 3 കോളമോ ഉള്ളെങ്കിൽ എസ്സിൽ 3 കോളം തന്നെ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി അത് മാത്രം പോരാ. The corresponding attributes taken in order from left to right have the same domain. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ആറിൽ ആദ്യം കസ്റ്റമർ നെയിം ആണെങ്കിൽ എസ്സിലും കസ്റ്റമർ നെയിം തന്നെ ആവണമെന്നില്ല, നെയിം തന്നെ ആയിരിക്കണം. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കസ്റ്റമർ നെയിം ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എംപ്ലോയി നെയിം, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും. പക്ഷെ രണ്ടും നെയിം തന്നെ. ഓക്കെ, ആറിൽ രണ്ടാമത്തത് കസ്റ്റമർ ഐ ഡി ആണെങ്കിൽ എസ്സിൽ എംപ്ലോയി ഐ ഡി അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ ഐ ഡി. അപ്പോൾ സെയിം ടൈപ്പ് തന്നെയായിരിക്കണം, സെയിം ടൈപ്പ്. ഓക്കെ, നൗ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് ആർ യൂണിയൻ എസ്. ഫൈനലി നമുക്കൊരു ഔട്ട്പുട്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടുമല്ലോ, അതൊരു ടേബിളാണ്. ആ ടേബിളിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട് നെയിംസ് എന്തായിരിക്കും? സെയിം ആസ് ദ നെയിംസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ആർ. ആറിൽ എന്തായിരുന്നോ നെയിം അത് തന്നെയായിരിക്കും ഫൈനൽ റിസൾട്ടിൽ ഉണ്ടാവുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, see we have 2 tables, borrower and depositor. So ആദ്യം ഇതെടുക്കാം, depositor. You have customer number, customer name and account number. അതുപോലെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ആ ലോൺ എടുത്ത ആൾക്കാരും അവരുടെ ലോൺ നമ്പറും. ഓക്കെ, ആ ടേബിളിൻ്റെ പേരാണ് ബോറോവർ, ഈ ടേബിളിൻ്റെ പേരാണ് ഡെപ്പോസിറ്റർ. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫൈൻഡ് നെയിംസ് ഓഫ് ഓൾ ബാങ്ക് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഹു ഹാവ് ഐദർ ആൻ അക്കൗണ്ട് ഓർ ലോൺ ഓർ ബോത്ത്. അപ്പം അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടേബിളിൽ, ലോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടേബിളിൽ. ചിലവർക്ക് അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവർക്ക് ലോൺ ഇല്ല, ചിലവർക്ക് ലോൺ ഉണ്ട് പക്ഷെ അക്കൗണ്ട് ഇല്ല. പക്ഷെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും വേണം, ഈ പേരുകളെല്ലാം വരണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ യൂണിയനാണ് ചെയ്യുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, പൈ കസ്റ്റ് നെയിം ബോറോവർ യൂണിയൻ പൈ കസ്റ്റ് നെയിം ഡെപ്പോസിറ്റർ. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്ക് പേര് മാത്രം മതി, ഈ ഭാഗം വേണ്ട. അതുകൊണ്ടാണ് ആ പ്രൊജക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രൊജക്റ്റ് കസ്റ്റമർ നെയിം മാത്രം മതി. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദി ഔട്ട്പുട്ട്? ബോറോവറിനകത്ത് അജിത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ട്. സോ യുൾ റൈറ്റ് അജിത്ത് വൺ ടൈം. കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതല്ലേ വേണ്ടേ? ജോൺ എഴുതും, ബിക്കോസ് ഇവിടെ ഇല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ബട്ട് ഹീസ് ഗോട്ട് എ കസ്റ്റം ലോൺ ബട്ട് ഹീസ് നോട്ട് എ ഡെപ്പോസിറ്റർ. സന്ധ്യ ഈസ് ഹിയർ, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഹിയർ. സോ യുൾ റൈറ്റ് സന്ധ്യ വൺസ്. ആഡം ഇസ് ഹിയർ ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഹിയർ. ആഡമിന് ലോൺ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇല്ല, ആഡത്തിന് പേര് എഴുതി. അജിത് കെയിം ഹിയർ, വി ഹവ് ഓൾറെഡി റിട്ടൺ, അപ്പോൾ എഴുതുന്നില്ല, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ടപ്പിൾസ് ഉണ്ടാവില്ല. ശ്രീദേവി ഹാസ് ഗോട്ട് എ ഡെപ്പോസിറ്റ് ബട്ട് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എ ലോൺ, സോ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ശ്രീദേവി. Sandhya we have already written. Rajan has a deposit but it does not have a loan, so you have to write Rajan. So you will have customers related to a bank, whether it is through loan or whether it is through an account. Okay, so that is union operation. Now union, you can say it is associative and commutative in nature. Associative aanu, commutative aanu. Okay. Now next is intersection operation. The intersection between two relations R and S, R intersection S, returns a relation instance containing all tuples that occur in both the relation R and S. രണ്ടിലും വേണം. ഓക്കെ, നമ്മൾ സാധാരണ മാത്തമാറ്റിക്കലി പഠിക്കുന്ന പോലെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത്, രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത്. മറ്റേ എല്ലാമാണ്. യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഉണ്ട്, ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓൾസോ ഹാവിങ് എ ലോൺ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ടേബിളിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഡെപ്പോസിറ്റ്, ഈ കസ്റ്റമറിന് ആർക്കൊക്കെ ലോൺ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്? അജിത്തിന് ലോൺ ഉണ്ട്, ശ്രീദേവിക്ക് ലോണില്ല, സന്ധ്യയ്ക്ക് ലോൺ ഉണ്ട്, രാജനില്ല. സോ വാട്ട് ഡു വി വാണ്ട്? വി നീഡ് ദ നെയിം അജിത്ത് ആൻഡ് സന്ധ്യ. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിൻ്റെ അകത്തും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ജോൺ ഇവിടെ ഇല്ല, ആഡം ഇവിടെ ഇല്ല.
So we will write it as project, customer name, depositor, intersection, project, customer name, borrower. ഇതിൻ്റെ രണ്ടിനെയും intersection എടുക്കുക, അതിൻ്റെ customer name മാത്രം മതി. So you will get a table, new table like this, Ajit and Sandhya. ഇതിനിപ്പോൾ വേറെ പേര് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് റോ എഴുതി you can say loan, customer loan, cust loan എന്ന് പേരും കൊടുക്കാം. Okay, you could write it like this, loan, cust loan. ഇത് മുഴുവൻ ബ്രാക്കറ്റിലിടുക. അപ്പോൾ ഈ ടേബിളിൻ്റെ പേര് ഇപ്പോൾ കസ്റ്റ് ലോൺ എന്നാവും. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കലി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് പറഞ്ഞു വരാം, അതിന് മുമ്പ് മൈനസ് ഒന്ന് പറയണം. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ സെറ്റ് ഡിഫറൻസ്. Set difference represented by this minus sign between two relations R and S denoted by R minus S returns a relation instance containing all tuples that occur in relation R but not in relation S. R ilundu പക്ഷേ S illa. You find it in R but it is not in S. You only need those tuples which are in R but not in S. Okay. So for example, we again ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം. Find all customers of the bank who have an account but no loan. ലോൺ ഇല്ലാത്തവർ. ഇവിടെ നോക്കുക, കസ്റ്റമർ അജിത്തിന് ലോണുണ്ട്, ശ്രീദേവിക്ക് ലോണില്ല. കണ്ട, അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് പക്ഷെ ലോണില്ല. ഇതിലുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിലില്ല. അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? കസ്റ്റമറിന് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് പക്ഷെ ലോണില്ല. സന്ധ്യ ഹാസ് ഗോട്ട് ബോത്ത് ലോൺ, രാജൻ ഹാസ് ഗോട്ട് എൻ അക്കൗണ്ട് ബട്ട് നോ ലോൺ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പേര് കിട്ടണമെങ്കിൽ വി യൂസ് സെറ്റ് ഡിഫറൻസ്. സോ വി യൂസ് ദ formula project cust name depositor minus pi cust name borrower, and you will get what was those two names, Rajan and Sridevi. Okay, ഇതേ ഡിഫറൻസ് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റും. R മൈനസ് എസ് എടുക്കുക, അപ്പോൾ ആറിലുണ്ട് എസ്സിലില്ല. ആ ഫൈനൽ റിസൾട്ടിനെ ആറിൽ നിന്നും വീണ്ടും ഡിഡക്ട് ചെയ്താൽ യു ഗെറ്റ് ആർ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എസ്. അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കുക. ഓക്കെ, യൂസിങ് സെറ്റ് ഡിഫറൻസ്. Now next is Cartesian product that we already know. We have done Cartesian product while we were doing SQL also. Cartesian product. Now any Cartesian product operation between two relation R and S denoted by R cross S returns a relation instance whose schema contains all attributes of the relation instance R followed by all attributes of the relational instance S. Okay. അപ്പം എന്തായിരിക്കും? R cross S ചെയ്താൽ you will get a new table where there are attributes, where the number of attributes in the new R cross S will be number of attributes in R plus number of attributes in S. അപ്പോൾ ഇവിടെ ടേബിൾ നോക്കുക, ബോറോവറും ലോണും. ബോറോവറിൽ 2 എണ്ണം ഉണ്ട്, 2 കോളം ഉണ്ട്, ലോണിൽ 3 കോളം ഉണ്ട്. അപ്പം ഇതിനെ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫൈനൽ റിസൾട്ടിനകത്ത് 1 2 3 4 5 കോളംസ് ഉണ്ടാവും. അതായി പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം. ദിസ് വൺ ഫോളോഡ് ബൈ ദിസ് വൺ. ഓക്കെ, നമ്പർ ഓഫ് tuples in the new product will be 1 2 3 4 1 2 3 4 4 into 4 16 റോസ് വരും. അപ്പം എങ്ങനെ ചെയ്യുക? ഈ റോയിനെ നമ്മൾ ഇതിനെ ഓരോന്നിനെ വെച്ച് ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് ചെയ്യും, ഈ റോയിനെ ഇതിനെ ഓരോന്നിനെ വെച്ച് ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് ചെയ്യും. സോ യു വിൽ ഹാവ്, ഇത് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ 4 വരും, ഇത് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ 4 വരും, ഇത് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ 4 വരും, ഇത് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ 4 വരും. അപ്പോൾ 16 വരും. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മളിത് എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക? Find the names of all customers who have a loan at the Kochi branch. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നെയിമും ലോൺ നമ്പറേ ഉള്ളൂ. ഈ ലോൺ ഏത് ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്നാണ് ഈ ലോൺ ടേബിളിനെ കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഹു ഹാവ് എ ലോൺ ഇൻ ദ കൊച്ചി ബ്രാഞ്ച്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊച്ചിയിലുള്ള ആരാ? ഇതാണ്. ഇയാളാരാ? ജോൺ. നമുക്ക് ഫൈനൽ റിസൾട്ട് വേണ്ടത് ജോൺ എന്നാണ്. സോ കൊച്ചിയിലുള്ള ആളുടെ ലോൺ നമ്പർ ഇത്, ആ ലോൺ നമ്പർ ഇവിടെ ഏതാ? കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ജോൺ. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി നീഡ് 2 ടേബിളായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ജോയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ കാർട്ടീഷ്യനാണ്. സോ വി ക്യാൻ യൂസ് എ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റ്. സീ ദിസ്, വാട്ട് യു ആർ ഡൂയിങ് ടു ഡു ഇസ്
sigma of borrower dot loan number, sigma of borrower dot loan number equal to loan dot loan number, ബ്രാക്കറ്റിൽ സിഗ്മ ഓഫ് ബ്രാഞ്ച് നെയിം ഈക്വൽ ടു കൊച്ചിൻ. ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ കോസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ റോസ് കിട്ടും, ഇറലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോസും കിട്ടും. പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള, നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഇതുമായിട്ട് കൊച്ചിയായിട്ട് ഇതുമായിട്ട് ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും, ഇതുമായിട്ട് ലിങ്ക് ഉണ്ട്, ഇതുമായിട്ട് ലിങ്ക് ഉണ്ട്, ഇതുമായിട്ട് ലിങ്ക് ഉണ്ട്. വി നീഡ് ഓൺലി കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദിസ് വൺ, കറക്റ്റ് ടപ്പിളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആദ്യം ബ്രാഞ്ച് നെയിം ഇസ് ഈക്വൽ ടു കൊച്ചി എടുക്കുമ്പോൾ കുറേ വരും. പക്ഷെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ബോറോവർ ഡോട്ട് ലോൺ നമ്പർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലോൺ ഡോട്ട് ലോൺ നമ്പർ. ബോറോവർ ഡോട്ട് ലോൺ നമ്പർ ഇസ് ദിസ് വൺ ആൻഡ് ലോൺ ഡോട്ട് ലോൺ നമ്പർ ഇസ് ദിസ് വൺ. അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോളം ഇതാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് കസ്റ്റ് നെയിം മാത്രം മതി, അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ജോൺ. ഓക്കെ, ബോറോവർ ഡോട്ട് ലോൺ നമ്പർ ഈക്വൽ ടു loan dot loan number where branch name is equal to Kochi and then find the corresponding customer name. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു റോ കിട്ടും ഫൈനൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ജോണിന് മാത്രം കിട്ടുക. ഓക്കെ, സോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ശേഷം ചെയ്യേണ്ടത് ജോയിൻ ഓപ്പറേഷൻ ആണ്. ഐ തിങ്ക് ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി ടേക്കൺ ഇറ്റ്. ഔട്ടർ ജോയിൻ, ജോയിൻ, നാച്ചുറൽ ജോയിൻ, ഫുൾ ഔട്ടർ ജോയിൻ, ഈക്വി ജോയിൻ, അതൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. Okay.